evening. Well, good evening, everybody. It's nice to see you. Especially you. We will begin with Yediv Nefesh, page 14. Yediv Nefesh Harachaman, Yediv Nefesh Harachaman, Meshokav Dach, Eretz Onach, Meshokav Dach, Yadai, Eretz Onach, Yarut Avdach, Kemoyal, Yishtaka Meyadai, Yadai, Elul Hadarach, Yeravlo, Yedilutach, Minofetzu, Yadai, Vekol Tam. I love this prayer at the bottom of the page. Dear God, help us to make this a new Shabbat. After noise, we seek quiet. After crowds of indifferent strangers, we seek to touch those we love. After concentration on work and responsibility, we seek the freedom to meditate, to listen to our inward selves, to open our eyes to the hidden beauties and the infinite possibilities in the world that you are creating. And let us break open the gates, the reservoirs of goodness and kindness in ourselves and in others, to reach toward one holy, perfect moment of Shabbat. Page 15. Lekuneranena, Ladonai. Lekuneranena, Ladonai. Naria, letzu yishenu, nekadma fana betoda. Naria, letzu yishenu, bizmirot naria lo. Lekuneranena, Ladonai. Lekuneranena, Ladonai. Naria, letzu yishenu, nekadma fana betoda. Naria, letzu yishenu, bizmirot naria lo. Lekuneranena, Ladonai. Lekuneranena, Ladonai. Arba'im shana akut bedor ba'omar am to'el levavhem vehem lo yanu nerachai asher nishbati ve'api im yevon el menuchati. We'll turn to 16 and sing together. 96th song.
שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ, שירו לאדוני ברכו שמו, בסרו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו, וכל העמים נפלאותיו, כי גדול אדוני ומעולם מאוד, נורא הוא על כל אלוהים, איי איי איי, כי כל אלוהי העמים אלילים, ואדוני שמיים עשה, הוד והדר לפניו, עוז ותפארת במקדשו, הבו לאדוני משפחות עמים, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, שאו מנחה ובואו לחצרותיו, איי איי איי, שתחוו לאדוני בהר הקודש, חילו מפניו כל הארץ, אמרו בגויים אדוני מלך, אף תיכון תבל בתימות, ידין עמים במישרים, ישמחו השמיים ותגי הארץ, ירם הים ומלואו, יעלו שדי וכל אשר בו, איי איי איי, אז ירננו כל הצייר לפני אדוני, קיווה לשפוט הארץ, ישפוט הבל וצדק, ועמים באמונתו, יא לי 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 לי, יא לי 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 לי, יא לי 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 לי, יא לי 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 לי, יא לי 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 לי. Adonai is sovereign, let the world rejoice. Page 17, God's throne is founded on justice. Though God is clouded from view, divine justice reveals God's presence. God's lightning illumines the earth, fire consumes God's foes, mountains melt like wax before Adonai, the earth trembles. The heavens proclaim God's righteousness, all people behold God's majesty. Shame covers those who worship idols, those who take pride in revering images which must themselves bow low before God. Hearing of your judgments, Adonai, Zion exults, and the cities of Judah rejoice. You are supreme over all the earth, highly exalted beyond all that is worshipped. Those who love Adonai hate evil. God protects the faithful and saves them from the wicked. Light is stored for the righteous, joy for the honorable. Rejoice in Adonai, you who are righteous. Acclaim the holiness of God's name. Together, we'll sing once again, page 18, the 98th Psalm. מזמור שירו לאדוני, שיר חדש, כי נפלאות עשה, הושיע לו ימינו, עוזרו קדשו, הודיע אדוני ישועתו, לעיני הגויים גילה צדקתו, זכר חסדו ואמונתו, לבית ישראל ראו כל ארצי הארץ, את ישועת אלוהינו, הריעו לאדוני כל הארץ, פיצחו ורננו וזמרו, זמרו לאדוני בכינור, בכינור וכל זמרה, בחצות רון וכל שופר, הריעו לפני המלך אדוני, ירם הים ומלואו, תבל ויושב והיבה, נהרות ימקעו כך, יחד הרים ירננו, לפני אדוני קיווה, לשפוט הארץ, ישפוט תמר בצדק, ועמים במישרים, יאללה
ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 la, ya la 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 ya la 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 la, ya la 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 la. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להקדשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להקדשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להקדשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להקדשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להקדשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להקדשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. We rise on page 20, the song of David, Kol Adonai. We speak again and again of the sounds of God's voice in all of nature. מזמור לדוד, הבו לאדוני בני-אלים, הבו לאדוני כבוד ועוז, איי איי איי, הבו לאדוני כבוד שמו ישכחו לאדוני, חזק קודש, כל אדוני על המים, אל הכבוד ירים, אדוני על מים רבים, כל אדוני בכוח, איי איי איי, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני ארזי הלבנון, וירכינם כמו עגל לבנון וציון כמו ורעבים, איי איי איי, כל אדוני חותם לבונש, כל אדוני יכיל ממר, יכיל אדוני מבקדש, כל אדוני חולל איילות, ויחסו יערות, ובהיכלו כולו מרחבות, איי איי איי, אדוני למה מו ישבה שם אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. יאי לי 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 לי, יאי לי לי לי, יאי לי 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 לי, יאי לי לי לי, יאי לי לי, יאי לי לי, יאי לי la 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 la
On page 21, we'll begin Lecha Dodi, welcoming Shabbat as our bride, as our partner, finding peace together. Lecha Dodi, Likrat Kala, Bnei Shabbat Nekabela. 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 Shamo v'zachor Beni Morechan Hishmianu El HaMiuchad Adonai Echad Ushmo Echad L'Shem U'Tiferet Barit Hilah Ya la 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 Lecha Dodi Likrat Kala Bnei Shabbat Nekabela. Lecha Dodi Likrat Kala Bnei Shabbat Nekabela. Likrat Shabbat Lechu v'necha Ki mekor HaBeracha Merosh Mikerem Nesucha Sof Maaseh B'Mashavat Hilah Ya la 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 Lecha Dodi Likrat Kala Bnei Shabbat Nekabela. Lecha Dodi Likrat Kala Bnei Shabbat Nekabela. Yamin u'Shmol Tifrotzi Bet Adonai Taritzi Al Yadish Ben Bartzi Benismecha Benagila Ya la 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 Lecha Dodi Likrat Kala Bnei Shabbat Nekabela. Lecha Dodi Likrat Kala Bnei Shabbat Nekabela. Boi b'shalom Ateret Bala Gam b'simcha U'b'tzala Tov Emunei Am Segula. Boi Chala Boi Chala Ya la 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 Lecha Dodi Likrat Kala Bnei Shabbat Nekabela. 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 May be seated. I said I wanted to do a fun one tonight, so we delivered. Yeah. Page 23, the song for Shabbat, the 92nd Psalm. Mizmor shir leyom haShabbat tov lehodot l'Adonai ulezamer l'shimcha elyon ulezamer l'shimcha elyon. Mizmor shir leyom haShabbat tov lehodot l'Adonai ulezamer l'shimcha elyon ulezamer l'shimcha elyon. Lehagid b'boker
טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון ולזמר לשמך עליון. צדיק אתה מריחך כארז בלבנון יזכה שתולים בבית אדוני בחצרות אלוהינו עוד ינובון בסלע דשנים מרננים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי בלא On page 24, we close out the first part of our service, Kabbalat Shabbat, with the 93rd Psalm. Adonai Malakeu Lavesh Adonai Ositazat Apikon Tevel Baltimot Nachon Kisacha Me'az Me'olam Ata Naseu Neharot Adonai Naseu Neharot Olam Yisu Neharot Tot Yam Mikolot Mayim Rabim Adirim Mishmerei Yam Anir B'marom Adonai Elotecha Ne'emnu Me'od Levit Ha'anav HaKodesh Adonai Le'orech Yamim. One of my teachers, Rabbi Alan Lehman, now at Hebrew College, said that, if, God forbid, there was some terrible situation where all the Jews had to leave the United States, all the Jews had to leave Israel, and somehow we found ourselves in China, that give us 1,000 years, and we'd have lots of kosher Chinese food, but we probably wouldn't use forks and spoons and knives anymore. We'd probably use chopsticks all of the time. But come Pesach, on Pesach, we'd take out our Babi's china, and we'd find all of our utensils, and we'd talk about the 4 questions, and we'd talk about the 4 children, and we'd talk about the 4 tines on the fork, how they had great and deep meaning to remind us of the holiness of the night. So the number 4 is one that we can find a lot of connection to. And, as I've been going through Pirkei Avot in this 5th parak, in this 5th chapter, we've already had 1, 2, 3, 4 lists of 4, and we've got 4 more. So it says, Arba midot v'notnei tzedakah. There are 4 groups of people, 4 types of people who give tzedakah, who give to those in need. And I will say, just as a side, of course, the difference between tzedakah and charity is because you feel like it, and tzedakah says this is justice, this is a requirement, this is what you're supposed to do. You may also feel like it, but there's a little extra oomph behind it. So, harotzeh she'iten v'lo yitnu acherim eno ra'ah b'shel acherim. Those who
they want to give, but they don't want others to give, well, they're just begrudging their fellow human beings a mitzvah. So, there's also probably a little bit of ego there, right? Because you want to look good in the eyes of everybody, and no one else should have that attention. Well, then there's the one who yitno acherim v'hu lo yitain eino ra'a b'shalo. Well, so there's somebody who they want everyone else to give tzedakah, but they're not going to do it. As long as the community does it, it's good, but they're kind of just cheap jerks. That's a loose translation. Yitzen v'yidnu acherim chasid. So who is a pious person? A pious person, a righteous person, maybe even a saintly person, is somebody who not only gives, but encourages other people to give. As we, have been running a little campaign for the synagogue, there's all these conversations, people have strong feelings about sharing the names of people giving tzedakah, or of supporting the community. Some people, they want to see a name, they want to see their name, they want to remind other people, I'm a doctor, I can give this much, you're also a doctor, maybe you could give that much too. Or that a little bit of guilt can go a long way. And others feel less enthusiastic about seeing, especially other people's names a little bit higher than they would like to, because, the same on the other side. Okay, well, if he can give, or she can give that much, I should be able to, but I feel guilty that I'm not. Or maybe not able to, depending, and so there's challenge there. But if we can have a spirit of, I'm going to give, and then I'm going to share why it's important to me, and then other people can also share why, and also be excited, and also share, well then, that's good. And tomorrow, we have the blessing of hearing from Rabbi Lesky. We'll talk about, the work of Israel and Israel bonds. And I find Israel bonds particularly interesting because, you're pledging, it's not necessarily tzedakah. You may give the bond to tzedakah, you may give the bond to the synagogue, but it's an investment in the state of Israel, which will give you a return, and also support the work of Israel in the meantime. I'll leave that for Rabbi Lesky. So there's one last group. These are not the ones who are a little bit selfish. These are not the ones who are a little bit cheap or miserly. These are just lousy human beings. These are the ones who lo yitain v'lo yinu acherim. This is a Russia. This is a lousy, evil scoundrel. Somebody who's not only not going to give, but they don't want you to give either, because if you give, well, then they may ask me later. And I don't want them to ask me later, so you don't give. I find these lists, particularly interesting, trying to divide people into these four groups. And we had them, as I said, with general character traits, with temperaments, with students, with tzedakah. Next week we'll talk about those who want to study Torah specifically, and those who absorb in different ways. Sounds like a paper towel, but you have to wait 2 weeks to find out. But at the same time, what I've reminded myself is that with all of these, we all fit in all of the categories at some time in our lives. There are times when we are feeling, more generous and more open and more excited, and we really are passionate about trying to make the world better through this cause or that cause, or supporting Jewish people, or fighting anti-Semitism, or whatever else is in the world. And then there are other times when we're not as enthusiastic, or even anti-enthusiastic about sharing. If the political parties ask me for money one more time in the next week, I don't want anybody to give money to any politician right now. So how do we recognize where we are in the moment and push to live in a world where we can all support those in need in whichever way we are able to? So, Shabbat Shalom. Let's turn now to the Mariv service, and we are just a little bit short of a minyan, so we're going to go to the middle of page 28, and I'll say, hey, we're here, come back next week and bring a friend. Uma Miriam, maybe
ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, המריב הרבים. Page 29. אהבת עולם בית ישראל תורת מצוות חוקים משפטים. כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נגע יומם הלילה, ואהבתך תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. Page 30. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, ובשכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Adonai Elohechem emet. 32. Emet. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם. משה בני ישראל הכנו שירה בשמחה רבה, ואמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נאמר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה. מלכותך רבניך, בוקע ים לפני משה, זה לי אנו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, כי פדה אדוני את יעקב, וגאלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. So I want to read at the bottom of 32 on the right-hand side. You cannot find redemption until you see the flaws in your own soul and try to erase them. Nor can a person be redeemed until it sees the flaws in its soul. Nor can a people be redeemed until it sees the flaws in its soul and tries to efface them. But whether it be an individual or a people, whoever shuts out the realization of their flaws is shutting out redemption.
We can be redeemed only to the extent to which we see ourselves. The world is in need of redemption. Oh boy, is the world in need of redemption. But that redemption must not be expected to happen as an act of sheer grace. Our task is to make the world worthy of redemption. Our faith and our works are preparations for ultimate redemption. And we'll turn to the last line on 33, Ushmor Seitenu. Ushmor Seitenu Moenu L'chaim u'shalom Me'ata ve'ad olam Ufros aleinu Sukat shlomecha Baruch atah Adonai Hapores Sukat shalom Aleinu ve'al kol amo Yisrael ve'al Yerushalayim. If you are comfortable, we rise on 34 for Vishamru, and then we take time for our personal prayer, the Amidah for Shabbat, pages 35 to 40. Meshamru v'nei Yisrael et ha-Shabbat Lasot et ha-Shabbat Ledorotam berit olam Veshamru v'nei Yisrael et ha-Shabbat Lasot et ha-Shabbat Ledorotam berit olam Beni uven bnei Yisrael, oti leolam, veshamru bnei Yisrael et ha-Shabbat, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם.
finished your personal prayer, we turn to Vaihulu on 47 and then the Kiddush for Shabbat on 49. Vayekulu hashamayim ve'haaretz v'chol tzevam vayechal Elohim bayom hashmi melachto asher asa vayishbot bayom hashmi Mikol melachto asher asa Vayivarech Elohim et yom hashmi Vayikanesh oto Ki mo shamak mikol melachto Asher bara Elohim lasot. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei peri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kirishanu b'mitzvotav v'ratzamanu. B'Shabbat kodsho, b'Ahava u'b'ratzon hinchilanu, zikaron lema'aseh bereshit, ki hu yom techila lemikra kodesh, zecher litziat Mitzrayim, ki banu Ve'otanu kidashta mikol hamim Ve'shabbat kodshecha be'ahava u'beratzon hinchatanu Baruch atah Adonai mekaresh Shabbat. Amen. We continue with Aleinu, page 51. Aleinu l'shameach la'olom hakol, la'atzet kidula yotzeh bereshit, shelo asanu kigoye haratzot, lo samanu kimishbegon ha'adama, shelo sam chelkeinu kahem, be'gor aleinu kechol hamonam, v'anachnu korim, u'mishtachamim u'monim, lifnei melech malchei hamlakim, hakadosh baruch hu. V'nema v'haya Adonai l'melech hakol haaretz bayom hahu yeh Adonai echad u'shmo echad. You may be seated. This Shabbat, we are thinking of Al, Abraham Pohl, Fanny Obnetsky, Mildred Schulman. And in the week to come, we're thinking of Elka Kogan, Sidney Colin, Hattie Hirsch, Morris Shane, Esther Locke, Sarah Pincus, Ann Seltzer-Wallowitz, Sylvan Orloff, Robert Leonard Ward, Villa Buns, Wilmer Ruth Kramer, Sylvia Pearlstein, Vladimir Sakovich, Harry Solomon, Sadie Amiel Namias, Dorothy Werner, Don Silverberg, Leon Greenhouse, Lyle Cowart, Faye Grief Berman,
Goldie Schuster, Morris David Dumber, Rose Handler, Marvin Zisfine, Ronald Kraft, Albert Mercado, Sadie Pasek, Jack Robert Avery, Ruben Halprin, Alice Schwartz Nankoff, Rebecca Beddock Steinloff, Maury Lurie, and Jennifer Sue Cohen. May their memories be a blessing. And again, this week, we are wishing for a minyan. So, next week, tomorrow morning, all the days in between. Ribono shel olam Elohai aruchot kol chol basar, Master of the world, God of the spirit of all flesh, it is known and revealed before you that it is our fervent desire to praise your name and to remember and honor our beloved fathers and mothers, sons, daughters, husbands, wives, partners, brothers, sisters, and all close relatives and friends. We want to say the Kaddish in the company of a minyan. Let it be that our presence here today with our community finds in favor in your eyes and should be accepted before you, God, as if we said the Kaddish. May your name, Adonai, be elevated and sanctified everywhere on earth, and may peace reign in all times and places. Baruch Shem Kavod Malchuto Le'olam Va'ed. Oseh Shalom B'mroma, Fu Yaseh Shalom. Aleinu v'Yalchus Yisrael, v'Yalchor Shvei Tevel v'Yimru. Amen. May the one who brings peace above bring peace to this land, to this city, to this country, to this world, today and every day. Amen. Amen. So in the week to come, lots of good things. Men's Club has its membership breakfast on Sunday. Sisterhood will have a short program in remembrance of Kristallnacht. And then we'll be doing a mitzvah of making cookies to share with others. Thursday night, we have a Ramah ice cream social. So if you are interested in Camp Ramah or know someone who might be interested in Camp Ramah, they're invited. And then next Shabbat will be a double doozy. We will be honoring and hearing from those who went to Ramah and had a little assistance from the community. And that's on the one side. And on the other side, we'll be honoring our veterans because next Friday is Veterans Day. And we'll be honoring our veterans on Saturday because Friday night, it's the evening, and those who served generally are not 18 years old and excited to go out on a Friday night. So we'll invite them Saturday morning. We want to honor them as well. So a joint honoring of Ramah and veterans. Or veteran Ramanics, I don't know, one of those. So we'll conclude with the Yigdal, page 53. We'll say Shabbat Shalom. יגדל אלוהים חי וישתבח נמצא בנט אל מציאותו אחד בן יחיד כייחודו נעלם בגם אין סוף לאחדותו אין לו דמות הגוף ואין הגוף לא נערוך אליו קדושתו קדמון לכל דבר אשר נברא ראשון וראשית לראשיתו הינו אדון עולם בכל נוצר יורא גדולתו מלכותו שפע נבואתו נתנו אל אנשי סגולתו ותפארתו לא קם ישראל כמשה או נביא וממית את תמונתו, תורת ונתן המועל, היה נביאו נאמן ביתו, לא יחליף האל ולא ימיר גתו, לעולמים לזולתו, צופה ביודע סתרנו, מביל לסוף דבר בקדמתו. גומר לאיש חסד כמפעלו, נותן רשע רק קרישתו, ישלח ליץ ימין משיחנו, לפדות מגלגי קץ ישועתו, מתים יחייך ברוב חסדו, ברוך הדיין שם תהילתו, מתים יחייך ברוב חסדו, Baruch Haneyan Shem Tehilato. Loving God,
we are grateful to you for this period of meditation and insight and challenge, which, when approached with proper spirit, can help us to catch our breath in the midst of our busy and crowded and sometimes self-censored days. Let us be curious about new ideas and new patterns of living rather than conformists to old cliches and worn-out practices, to be creative cooperators in the world as it should be, rather than clever competitors in the world as it is. Deliver us, God, from cowardice that dares not face new truths, from laziness that's content with half-truths, and from arrogance that believes it knows all truth. May the spirit of peace and love renew our community and our world. And if you haven't voted yet, Tuesday is election day. Vote like your life depends on it. Shabbat shalom. Shabbat shalom.